parece que está grabando. Muy bien. Un Peace Walker, un Metal Gear. Oh, me duele el cuello. Chingado. A ver. Estuve probando las misiones estas de disparar. No están mal, pero no sé. No son geniales. Las primeras son bastante aburridas. El camión que lleva las cabezas, que lleva las cabezas fue esta última vez, cuando se dirigía hacia el volcán Irasu, el puente, bla bla, es el único. Destruyelo con C4. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. C4. We finished developing C4 charges. Take some with you. Muy bien. C4. Imagino que no me va a dejar no llevarlas, así que me las llevo. C4. ¿Qué es esto? Espera, ¿qué es esto? Oh. Una revista semanal relevante de historia de terror y ciencia ficción, increíbles y absurdas. La mitad de las historias tratan de hombres que luchan contra marcianos y están desproporcionados. No hay que tomárselo muy en serio, la insinuación y el morbo siempre están presentes. Área 51. La galaxia. No. Galaxy without borders. Without borders. Kept you waiting, ¿eh? Una revista muy popular, todo el que se vea se parará a leerla. Mira ese lugar donde quieras colocarlo, pulsa R1. Este es para distraer. No, a ver, el C4. Machos, maten. También puse a fabricar el Fulton número 3. La versión número 3. Solo me faltaba solo tenía que mover un personaje. O sea, un soldado de algún sitio. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Oh, hasta allá. A ver. Mierda, incluso se está subiendo las escaleras. Cambia la velocidad de subida. Puto Kojima, qué bueno es el cabrón. Para los detallitos. Oh. What was that noise? Oh, mierda, va a subir. I'm seeing things. Freeze. Vale, ahora sí me salió. Tengo la versión 2 del este. Creo que por ahora no me hacen falta guerreros. Oh, no se cayó. Se murió, ¿dónde está? No jodas, ¿dónde está?
Mierda, me equivoqué. Start talking. Socorro. Start talking. Start No. talking. Start talking. Oh. Freeze. Le hacen como los estos de Minecraft. Como los aldeanos. Comida. Me lo voy a llevar. Voy a hacer todo el camino Recovery subject confirmed on board para ver que puedo helicopter. pasar por donde estaba la caja. No, vale, quería saltar. I'm seeing things. What was that? Huh? I think I see someone. Vale, fue. Habrá easter eggs. Claro, pero es que no se puede subir tampoco. No. Vale, no puedo subir. Freeze. Oh, de inteligencia. Fulton recovery helicopter is complete. No, no, no. Start talking. Start talking. Start talking. Un nombre en clave refleja. A Start ver, talking. un nombre en clave refleja. Start talking. Start talking. No, ya no me lo Start dice. talking. ¿Qué es lo que reflejaba? Start talking. Start talking. Freeze. Start talking. Start talking. Freeze. De sea cucumber. Head west Cucumber, from ¿cómo se there, traduce esa and mierda? it'll take you straight to the prison camp. Pepinillo. Pepinillo de mar. A ver si hay prisioneros por aquí. Oh, el este.
No, no me lo puedo llevar a este cabrón. Y es un S, el hijo de puta. Oh, hay dos de estos. No hay nadie de calor. Vale, menos mal no había nadie aquí. Qué mal, ojalá pudiera llevármelos. Son ese... Rayos, una inteligencia. Es que si los mato pierdo heroísmo. Va, pero creo que no pasa nada. Lanzándoles una granada tal vez. Es que la otra vez le lancé una y no pasó nada. No mueras, por favor. Oh, no, no. Cállate, hijo de puta. Pues no se murió. Ahora este. Oh, se va a morir. Creo que la necesidad nos acerca. Oh, cállate. No se cae el cabrón. Bueno, regresaré. Rayos. ¿Con qué podré sacarlos? Es que parece que hay una pared invisible. A ver qué hay por aquí. No. Toma. ¿Cambié el escenario? No, es igual. No llevo el direccional este. A ver, tengo este. Oh, se le gasta la pila rápido al este. Parece que no hay nadie. Un prisionero. Si le disparo el globo se caerá. Como el 5. Cambiaron a los soldados por estos maniquís. Porque en la misión anterior había dos aquí, dos soldados. Ahora ya no están. Si dejo que me descubran, tal vez... No, está muerto. No, sigue vivo. ¿Cómo los despierto? No, lo voy a matar. No se puede caer. ¿Podré? No, no se puede. No se puede subir. Me faltan 3.
barricade by the prison. That's the village where I was held. ¿Podré subir por aquí? Si destruyo el este. Mm. 15 de S4. No, espera, ¿cómo funciona? Pulsa R1 y después R1. Oh shit. Puedo poner muchos. Es que me va a ver. Vale, sí puedo. Me olvidaba que se puede bloquear la mira. Oh, Somebody there? Nothing here. I heard gunfire! Here he is! no bajan. We found the enemy! Send backup! Understood. Dispatching reinforcements now. Oh shit. A ver qué tan buenos son. Un guerrero. Un soldado. Otro. ¿Dónde están los otros? ¿Qué mierda? I heard gunfire! Oh fuck. Here he is! Sí, podría ser que se cayeran. Oh, se fue. A ver. No. No parece que se pueda. Con una granada se va a morir. Ah, chingada, se mueren. No. Va, me largo. Hay una pared invisible que no nos deja salir. The gate's on the northwest side of the prison camp. Cut across the camp to get there. Todos están en alerta. What the? Hey! He's here! I know I saw something. What Oh the? shit. Vamos, desmayate, hijo de puta. Ahí está.
over there! Oh shit. Medicina. Necesito medicina. Comida. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Me gustaría interrogar a un par. Me llevo estos dos. The barricade is located somewhere in that vicinity. No, esa es la barricada. Freeze. Start talking. Start talking. Start talking. No sé nada. Start talking. Esto sabrá algo. Start talking. Start talking. Start talking. Parece que no hay nada. Y no mandaron soldados. Ya no está la cajita. Ya no se puede interactuar. Este pueblo me recuerda al de Resident Evil 5. Con los zombies y eso. Con una granada podré destruirlo. It's not working. You're gonna need something with a little more power. Vale. Once the charge is planted, press the attack button without aiming to detonate it. Once the charge is planted, press the attack button without aiming to detonate it. Reserve Snake. Solo explotó una. No fue tan épico. Bueno. Excellent. Now, make your way north. Vale, no se puede interactuar con nada de aquí. Oh, aquí no hay nada. Oh, ya está. Joder. Bueno. Está bastante limitado el jueguito. Maestro del CQC, categoría C. Se puede usar para el combate más de 100 veces, el ritmo aumenta. ¿Más de 100 veces? Snake, you there? Yeah, what's up? You've got to talk to Amanda. What happened? She wants to leave sickbay and get back on the battlefield, but she's not fully healed. She's still in crutches. Who'd be crazy enough to try and fight like that? You have to talk some sense into her. Is she with you right now? No, she's in sickbay. She keeps shouting about how she doesn't want to be there. She won't shut up about it. She's driving me... Let her go. What? If that's what she wants, let her go. I'm really not in the mood for jokes, Snake. I'm serious. Let her go. Why? So she can come back in a body bag? I'm really not in the mood for jokes, Kaz. What are you talking about? Amanda isn't the type to just sit around in sickbay. She has a sense of duty. Her purpose in life is to fight. The battlefield isn't just the best thing for her, it's the best thing for her compass too. She'll be a huge morale boost that can only benefit MSF. You think so?
You're good at fighting, Kaz. One of the best. But you've got a lot to learn when it comes to people. So, where should I put her? I'll think it over and find a team for her. Don't worry. She won't let us down. Vaya, Whatever you say, boss. pues voy a ponerle en inteligencia. Igual puedo ponerla, a ver. Se ha recibido un voluntario, debe de estarse extendiendo los rumores del heroísmo. Sistema de rescate Fulton, categoría 3. Le gustaría estar en el equipo de inteligencia. Tiene mucha inteligencia. Médico. ¿Este qué categoría era? ¿Dónde puedo ver la categoría? D. C. Vale, pues entre más cerca están de la S, mejor. Este para inteligencia. Comedor. Inteligencia. Marcador. ¿Qué es esto? No sé. Oh, ya tengo el rifle este. El sniper para tranquilizar. Pues no estaría mal. A ver, habrá misiones secundarias. Rescate Fulton. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton recovery point so we can get you back alive and well. Good luck out there. A ver, me lo llevo. Una revista muy popular, todo lo que sea se podrá leer la Liquid Magazine, una revista mensual con contenido para adultos orientado a un público más culto. Los diarios de viaje de soldados de todo el mundo son imprescindibles. Además, ofrece un amplio surtido de fotos de chicas ligeras de ropa. Sí que sí, a ver, me llevo este. Quiero probar. ¿Cuántos Fultones puedo llevar ahora? Fulton. Me gusta más llamarlo Fulton, pero no, Futon. En vez de Fulton. Vale, Your se ve current impresionado. objective is to retrieve the researchers. 11, solo 11. I know I saw something. Quiero probar el rifle. Hey! Freeze. Ah! Is somebody there? Oh, quería interrogarlo. Fulton recovery helicopter is complete. Vale, ahí está. No, es por tiempo, no jodas. A ver. Oh, tiembla mucho.
pues me los llevo a todos. Supongo que no está mal el rifle. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Fulton recovery helicopter is complete. Head for the recovery. You did it. Keep it up. No parece que hubiera nada. En el último gameplay que grabé se escuchaba el sonido del ventilador. Un informe personal. A ver. ¿Qué tan buenos son? Oh, médico. Combate. No son muy buenos. Este sí. Pues con la misión principal. Solo 11 Fultons. Fultones. Infiltras en la base del cráter. Snake, you're north of the village. The truck carrying the nukes is heading towards the heart of the mountain. That's its final destination. We've got no intel on what lies beyond, so stay sharp. Estaba pensando si en vez de llevarme una granada de humo o una granada me llevo el C4. En caso de que haya algo que reventar. Por probar. Aunque no parece que haya secretos. O easter eggs. Igual easter eggs sí, pero no. Pero no secretos. Oh. Vamos a las montañitas. Cross the bridge and head north. Mierda. Después del 5 sí me hace falta un Metal Gear lineal. La parte del 5 está sin terminar. Qué mal. Rayos, se ve muy bien. Oh, no puedo creerlo. No, está roto el puente. Ahí está. Joder. What was that? I'm seeing things. Me gustaría utilizar el francotirador, pero no sé si haya más. I'm seeing things. Aparte quiero interrogarlos. Porque hay un puente aquí y una carretera allá. No, pues no puedo hacer esto. Start talking. Start talking. Start talking.
Las armas pueden perforar un casco. Start Bueno, talking. pero no quiero matar. Eso es para matar. Freeze. De... A ver si está haciendo frío. A ver. Vamos a ver el horizonte. Rayos, se ve bien el puto juego. Muy bien. Pues está haciendo frío. No lo llevo. En el 5 también había Bolton comedor, ¿no? recovery subject confirmed onboard helicopter. Soldados que se encargaban de la comida. Ahora está. ¿Qué tan bueno es? El comedor, justo el que necesito. Aunque ese... La Bolton ventanita. recovery helicopter is complete. Mierda, me gusta. Me gusta esta mierda. A ver, quiero subir el... Mejor. Faltan 3 sitios. Voy a encontrar una buena cantidad de soldados. Para la basecita. Oh, un prisionero. That's too tall to climb. If only you had some equipment. De equipo. ¿Cómo que de equipo? ¿Qué me falta? ¿Un equipo? Good. You reached the transport route. Follow it to their base. Oh, no se puede. No, joder. Footsteps! Joder, llevan los chacotes. I'm seeing things. No escucho los pasos. Start talking. Start Socorro. talking. Te digo dónde está el prisionero. Start talking. A ver, Start al talking. oeste. Start talking. Freeze. A ver qué tan bueno es. D. N y D. Vale, no se puede. What is it?
Oh, judo. Start talking. Déjame, si no lo haces, Start talking. voy a mojarme los pantalones. Start talking. Freeze. Un combatiente. Un médico, sí. Start talking. Oh no, es el fin. Start talking. No vale la pena matarme. Start talking. Hablaré. Start talking. Los proyectiles atraviesan cascos y escudos. Incluso hay flores en el juego cuando la mayoría ni se molestan en ponerlas. O los ponen como... no sé, como textura. All right. Oh, fantástico. ¿A qué se refiere? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Dios, cómo me gustan las montañas. Aunque sean pixeladas. No sé, es relajante verlas. Las texturitas. Dios, puto Kojima. Qué bueno es el cabrón. Espera, hay dos caminos. A ver, ¿qué hay aquí? Otro prisionero. Oh, un arma. No, anestesia. Por suerte no había un sniper aquí. Bueno, nunca se sabe cuando hay snipers. Disparan. Me quedan 5 Fultones. 5. El próximo boss irá a ser otro tanque. You have to get through that fort. Their base is beyond it. What's going on? We're under attack. Go into alert status. Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution. What's going on? Rise and shine. Joder, pues ¿cuántos hay? What's going on? Rise and shine. Here he is. What's going on? Ya la puta. Rise and shine. The enemy. Ahora está durmiendo. What's going on? Rise and shine. Joder, se me acabó el silenciador. Oh, otro más, me dio la puta.
Este lleva camuflaje. Digo, lleva de unas lentillas. Una me lo llevo. Un combatiente. No sé. Otro Sí. Eso sí me lo llevo. Me lo llevo. Se me olvidó interrogarlos. Acabo de despertar. No, es un prisionero. Fulton recovery helicopter is complete. Start talking. Quiero ir Start contigo. talking. Tengo 4 objetos escondidos. Start talking. Start talking. Start talking. Hurry. A ver, ¿quiere venir conmigo? ¿Qué tan bueno es? En comedor. Oh. What's... Este era en combate. Me lo llevo. Hurry. Este sabrá algo. Start talking. Start talking. Si vas a matarlo, mátalo. No soy un soplón. Me gustó. Hurry. Start talking. Start talking. Start talking. Hurry. Oh, no, este era combate. Oh, se me acabaron los botones. Mierda. Vamos. Incluso explotan los tanques, digo los estos. Muy bien. No es increíblemente satisfactorio dispararlo, pero no está mal. Oh, no jodas, se me acabaron los fultones y dejé un de este. Se me olvidó. El prisionero. Se me olvidó que los fultones tienen límite. Y no tengo esa mierda para pedir cosas. Aparte creo que ni llegan.
Oh, Dios, esta mierda. No me da anestesia, dame futones. Y a la puta, ¿cómo me puedo olvidar de este cabrón? Va, no voy a reiniciar. No sé, supongo que lo puedo hacer de nuevo después. Oh, caballos. Kaz, I'm inside the facility. There's rows and rows of trucks here. If that's where they brought the nukes, then the truck we're after should be there. Snake, can you tell which one of the trucks brought the nukes? One of them must have the same license plate as the one from the terminal. A saber cuál es. ¿Qué hago? Ah, puedo acercar. Mira, pues no recuerdo cuál era. Cero, 7. ¿Habrá sido este? No, este no. Creo que es este. O este, no, creo que es este. Tenía muchos de estos. No. Not this one. Vale. Este. Metal Gear. Oh, Kojima. Mr. Kojima. What the fuck. Oh. Oh, ya no puedo volver a confirmarlo. Joder, puta. This is the one. The exhaust's still warm. But the cargo's already been offloaded. Puto Kojima. Just Me a gusta minute, la- this isn't what we agreed on. Oh, Huey. It's too late. Hijo The de puta, changes have already asqueroso. been finalized. You told me it was going to be a deterrent, that we wouldn't have to launch. I am not arguing with you, Doctor. Our goal is to create the perfect deterrent. That's why I agreed to help develop it. However, in order to achieve that Ten silla de ruedas. perfect deterrent, we Hijo de must puta. show the world our strength. 3 key principles ensure effective nuclear deterrence. First, you must have nuclear weapons. Second, you must never use them first. And third, and most important, if someone attacks you, you must strike back. Unless we prove beyond a doubt that these 3 principles work in practice, the world will not accept our new deterrent. And the only way to do that is to show them we are capable of actually launching a nuke. But isn't deterrence supposed to stop nukes from being used? Exactly. And so the one we launch will be the last one ever. I won't let you use my creation like that. Oh, Your creation. That thing wasn't even your idea to begin with. You stole it, didn't you? Stole it? You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. You listen to me, Doc. Keep quiet. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Should we succeed here, you'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that. Doctor!
Unless we prove we're capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. You used me! We used each other. I'll get my old director's job back at headquarters, and you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let you get away with this! How unfortunate. Voltao, entre Guess comillas. I'll just have to take your legs Hijo de for puta. myself. Oh no. Joder. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. V for victory. Oh. No entendí qué es lo que decía. Wait! Hey, you okay? Don't do it! No Snap Snake. out of it. Where are the Déjalo, nukes? déjalo, hijo de puta. He's gonna do it! He's gonna launch a nuke! Oh, está subiendo las escaleras. Hmm. Peace Walker. Puto tanque bípedo. Y Hatsune. Puto Metal Gear. Oh. Oh, este sí parece un boss. No como los otros. Es el Shadowhawk, se llamaba. Oh. Oh, vaya. Un puto tanque de guerra. Opa. Anfibios y inteligencia artificial. Puedo destruirlo con misiles, metralletas. No creo que puedan estallar a un robot. Especialista en rescate, categoría C. Ha recibido una insignia nueva. Prisionero rescatado. No rescaté ninguno. No sé. A ver. Bueno, lo que estaba diciendo es que las animaciones en plan cómic están bastante bien. Hideo. Oh, ¿qué es esto? Su fusil de asalto. A ver. Granada aturdidora 2. Debido a enfermedad. Hostilidad. Hostiles. Hijos de puta, no se pueden llevar bien. Kojima tiene el máximo en inteligencia y en medicina. Ah, lo pongo en inteligencia, que me falta gente. Y de... Joder, me traje puros malos. Walkman. Son bastante malos estos cabrones. El 70% de mi existencia se come de películas, tú dices que hacer con el otro 30%. Hijo de puta, es lo que tiene de descripción en el Twitter. Aunque el 30 lo cambió. Este está en el calabozo. El otro está enfermo. A ver, ¿qué puedo desarrollar?
ver este. Se ve interesante. La versión 2. No sé. Mate. Es que esto es... No sé, ¿para qué quiero eso? Podré neutralizarlo con movidas de estas. No, destruir el objetivo. Una misión secundaria. Puedo hacer este. Esto lo hago después para rescatar al prisionero. Let's get this mission started. Vamos a hacer Complete the esta. mission and proceed to the Fulton recovery point so we can get you back alive and well. Good luck out there. Llevo C4. Solo tengo 11 y ya está en versión 3. Y dice que puedo rescatar a 100 personas por misión. Cuando solo tengo 11. A ver, ¿cómo hacemos esto? Destroy all enemy supplies with your C4. I think I see someone. I'm seeing things. Someone attacking? I'm seeing things. Vale. Start talking. Start talking. Start talking. Freeze. Puedo analizarlo rápidamente. Para el comedor. Rayos, no cambia muy rápido. A ver. Fulton recovery helicopter is complete. Oh, en medicina. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Tres minutos para el comedor. Fulton recovery helicopter is complete. Okay, you're done with that area. Head for the goal. Oh, ¿dónde están? Planos de Claymore. Mission complete. The folks back at Mother Base will be thrilled. No vi si había más cosas.
traje, no está mal. Oh, versión 2. Joder. Claymore. Entonces esta no es la Claymore. Pulsar 1. Marcador de ataque de apoyo. A ver. Yo qué sé. Oh, joder. No tengo dinero. Puedo cancelarlas. Ahora vamos por el boss. Lo que no sé es cómo va a ser. Careful, Snake. I've never seen anything like that, and I've got no idea how to bring it down. Maybe the scientist knows. However you do it, take that thing out. Paz, what was the government thinking, building a power plant at the top of a mountain? With no river to replenish the water, the lake would dry up pretty quick. If it were an ordinary power plant, but the plan called for a pumped storage power plant. Pumped storage power plant? Kaz mentioned that too. What is that? It is a facility that generates electricity by pumping water up to the lake, then letting it run back down. Huh. Oh. Seems Sisyphean to me. If they turned the water into electricity as soon as they had pumped it up, sure. But a pumped storage plant acts as a kind of battery. A battery? For instance, they could pump at night when there is surplus electricity and store it for later use. If they need extra power during the day, they can generate it using water pumped up during the night. I get it. It's a little more difficult to adjust output with thermal or nuclear plants. The thing is, Costa Rica won't have enough electricity to meet its needs. Costa Rica. Right now, there is no surplus. Maybe that's what put the brakes on the project. Must have played right into the CIA's hands. A ver qué sabe. Watch out. It's El Galapagos. It reduces its body weight by blasting air underneath it. That makes it a lot faster than any tank. It also has a tight turning radius. Any weak points? Taking out its boosters could reduce its acceleration. You could also try destroying its machine guns. I'll give it a shot. We've lost many compas to that thing. Send it to the scrapyard. Vale, pero es que no puedo capturarlo. Capturar un puto tanque. Irasu has more than one crater, because he's erupted so many times. I heard most of them filled up with rainwater and became lakes. Calderas, huh? Calderas? Yeah, something like that. Hey, I got an idea. When you get to the lake, can you keep an eye out for weird animals for me? People all over the world tell stories about giant monsters living in lakes. Nessie in Loch Ness, Nahuelito in Argentina, Ogopogo in Canada. I can hardly keep track of them all. They say that all these sightings prove dinosaurs do still exist. But crater lakes are isolated. They're not connected to rivers. Yeah, but you know Mokele Mumbembe in the Congo River? He can walk on land. So maybe they moved there from some other lake. Huh.
You sure know a lot about UMAs. There used to be a guy in El Frente who was a hunter. He taught me lots of things. He even said he once went to a place called Isla del Monstruo. A hunter on Isla del Monstruo. Someday, I'm gonna be a hunter and catch some rare animals. Right after we restore peace to our land, of course. Esa es una referencia al Monster Hunter de PSP. Did you ever hear of the Loch Ness Monster? Now that one I know. Pretty much everyone's heard of old Nessie. Great, so I don't have to explain. I think she's a long-lost dinosaur. Don't you? Sure. Why not? One of the compas gave me a book about it, with photos. It looks exactly like the plesiosaur. Then why does it only live in Loch Ness? Well, it probably got cut off from the ocean. Back when Loch Ness was part of the ocean, some plesiosaurs became trapped there when the climate changed. There weren't any mammals there, so no natural predators. Today's Nessie is descended from those plesiosaurs. Then wouldn't it make sense for there to be monsters in other lakes with similar climates? Exactly. That's why there's been giant monster sightings in a bunch of other places. Like Nahuelito and Ogopogo. I don't know if there's one in Irasu too, but I know there's definitely something living in Lago Cosipolca. Puedo tomarle fotos. Vale. Está claro que no voy a poder detenerlo con armas convencionales. Vamos con lanzacohetes. 7, 2,8. No sé, me llevo este. El uniforme de los EVA no creo que me sirva. Cemento. Me los llevo en rosa. Camarada. Cemento C. D. En cemento. No, A es mejor, ¿no? El A es mejor. Oh, no sé, los estos rangos. Me lo voy a llevar en rosa. Espera acá. Mejor el índice en torno del mismo color. Creo que mejor no. Quiero ver. De todas formas es una pelea. No va a haber mucho sigilo. Un tanque no tripulado. No hay forma de usar tranquilizantes. En el 5 también había preparación antes de la batalla. Con el boss, creo recordar. Oh no, no hay sitios para cubrirse. Oh no, no jodas. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things. Engaging shock units. Destroy the treads on the left and right to stop it from doing its punch attack!
esa cosa. Vale. Engaging shock units. Esas son las orugas, ¿no? Firing boosters. Madre. Engaging shock units. Oh, mierda. Mierda, se me acabaron las balas. Me olvidé de los estos. There will be some warning signs when it's coming out. Vaya, se me van a acabar las cosas. Oh, what the fuck. Joder. Engaging shock units. Ya la puta. Firing boosters. Oh. Esto va a estar difícil. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. Ya la puta. Firing boosters. Vaya. Commencing jump. Me va a matar. No, creo que estoy muerto. This cannot be happening. Tell me you're okay. Snake! Snake! Tengo que elegir mejor mis armas. 2 bazucas. Y granadas en vez de C4. Careful, Snake. Careful, Snake. De la puta. Oh, debía haberme traído más raciones. Más comida. Le doy a las orugas. Y a la inteligencia artificial, al cilindro ese. Esas cosas es lo que le da velocidad. That's an AI weapon. The pupa. It's fast, so be careful. Engaging shock If you units. destroy the boosters on the left and right, you can stop it from charging at you. Aim for the cylindrical AI pod. Bombas de mierda. Vale, solo buscar un propulsor.
Tengo 7. Engaging shock units. El control le destruyo. Oh, fuck. Vamos a Snake, ya la puta. Joder. Look at that thing move! I amaze myself sometimes. What the fuck? No lo vi. Sorry. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. Power boosters. Me quedan 2. Shock output at maximum. Engaging shock units. Oh, mierda. No jodas, casi me matan. Power boosters. There will be some warning signs when it's coming out. Necesito munición. Joder. Engaging shock units. Negotiate your request for a cardboard box. This will be sent out shortly. Oh, mira la puta. Power boosters. Destroy the treads on the left and right to stop it from doing its punch attack. Vale, me destruí un par. Oh, hijo de puta. No, no, no tengo munición. No jodas, ya no tengo munición. 3. Muere. Power boosters. Vale, tengo 3. Es Hatsune Miku porque es una inteligencia artificial. Oh, muy fucking amazing. Al último. Muere. Power boosters. Joder. Oh, Blow the hatch and climb into the AI pod. Others out. no, que lo destruyo. Others out. You should be able to get in the AI pod. Others out. A ver. Lo capturé. Pull out Oh, all no the jodas, AI's ¿qué es esto? memory boards before the pod's ejected. The black memory boards are locked. Go after the boards with icons over them. 47. Vale, se puede hacer. You can unlock memory boards by destroying the mechanical components that they control. Ok. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icons displayed over them. Go ahead and take whichever ones you
todas. Las de negro no se pueden. Oh, me va a eyectar. 10, 9, 8, 7, 6. No good! That one's broken! Lo saqué un chingo. Ya no vi si había más verdes. Joder, Snake, sáltame ya la puta. Joder. That was an unmanned weapon. A prototype. I made it myself. Joder, esa mierda era un prototipo. I work here. Well, used to anyway. Huey, hijo de puta. Name's Huey. Christopher Rondon. And who might you be? You don't look like one of those mercenaries. Me, I'm an entomologist. A fighting entomologist? Yeah, I specialize in butterflies. I'm here to catch Ulysses. Ulysses? Huh. I didn't think they lived in Costa Rica. Morphos, maybe? That's it. Need to get some before the Washington Treaty goes into effect. Says here Morphos aren't covered under the treaty. Must have slipped my mind. You sure you're feeling all right? Anyway, long story short, the butterfly got away. So how about it, Doc? Did you make that big butterfly too? Yes. And no. Puto mentiroso. What was that thing? What are they doing here? Huh. Something tells me you're no ordinary entomologist. Mbappe. The nukes were loaded on that machine. The project's entering its final phase. Project? That's right. Sahelanthropus. The thermonuclear warheads they brought in, the bases scattered throughout Costa Rica, the mercenaries, the AI weapons, the research we were conducting here. It's all for this. ¿De qué estás hablando, Huey? We used this facility to develop unmanned weapons. Unmanned? Robots. The one you just fought was a pupa. There's also a flying type called Chrysalis and a treaded type, the Hatsune. cocoon. Cocoon. 3 voces más. Motor control, target detection, tracking, Y el attack, Peace Walker. capture, and transport functions are all controlled by an electronic Peace brain. Walker, vaya nombre. There's no need for a human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman. Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. Skullface. We called it the Peace Walker Project. ¿Quién es Skullface? Peace Walker. Se supone que, no sé, es el que se ha encargado de... They're going to deploy a new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform. A fail-deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is the new deterrent? Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Un tanque de Legs. Walking power. Qué inviable. A mobile launcher Se supone carrying que a es jodidamente thermonuclear inviable. warhead even more powerful than the Soviet RDS-220s. That's Peace Walker. Chico's Basilisco. We did the assembly and field testing here. A walking nuke. I sort of borrowed the original idea from behind the Iron Curtain. The missing link between infantry and RT.
artillery. Metal Gear. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. Joder. Coldman needs funding for that. And to get it, he's planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. Vale. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another qué world aterrador. war from breaking out. Jodidamente aterrador. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. In reality, there's no guarantee that either side would follow through with retaliation. There's the chance that a preemptive strike could destroy all the missile bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Let me give you a real-world example. Let's say Country X launches first against Country Y. If the people in charge of Country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole Country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain. It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike every time, without needing human input to make the call. Launching a nuclear strike against Peace Walker is tantamount to pushing the launch button against yourself. It closes the loophole in nuclear deterrence theory, Joder. rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coldman is saying is that to achieve this goal, we need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence. And then I was born, unable to walk. I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike. And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, attack that. I guess you could compare it to the human cerebellum. But for nuclear deterrence to work, it must function in place of a human decision maker. It needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I worked on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing. Strangelove. Very hush-hush. Dr. Strangelove. Strangelove was recruited from the States, too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum.
I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my ID card. It'll get you through security at the lab. Oh, and one more thing. What's this? A letter of recommendation? Yeah, it's from me to Dr. Strangelove. Don't read it, okay? So what will you do now? I'm done with science. At this rate, I'm probably already halfway to hell anyway. Not so fast. Why not join us? No, Snake, no. Our place is outer heaven. You'd fit right in. Outer heaven? Yeah. I'm probably better suited to something like that than this paradise. Good. You get a free balloon trip for signing up. Enjoy it. You'll feel like a butterfly. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now I'm not so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake. That name seems familiar somehow. It's probably just deja vu. See that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Yeah. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Joder, 30 minutos de historia. Pero está bastante bien. Es muy inmersiva la hija de puta. La historia. Snake, the doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. By the way, if you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. Tendrá más inteligencia que Kojima. Are you sure you're okay with having your work used for war? I'll be using it to keep past mistakes in check. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style. Está muy bien trabajado, muy bien construido el personaje en el 5. Anyway, if you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, A ver que también está aquí. contact me. I've been given my own frequency. Metidísimo. Sounds good to me, Doc. I'll do that. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Dios, qué puto personaje. Hey, boss, Me gustó un you montón. mind if we powwow for a sec? What now? MSF brand rations? Actually, that sounds... no. With all the men we have now, it may be time we started sending some of them to other countries. You mean dispatching marks? How else are we gonna keep feeding the crew we have? I know. You're right. Okay, to deploy troops, select Outer Ops from the Mother Base menu. If it goes really well, we might even get new recruits, weapon design specs, or leads on new missions. We can deploy any vehicles or large-scale weapons in our arsenal as well. And if Pensé que se iba en el final. don't go really well. Todo Yeah, falta. we could lose men. I won't try and force you. You're the one calling the shots here, boss. Rayos. El juego es largo. Como es un juego para PC, pensé que iba a ser más corto. Sería sido un voluntario. Con 2 manos. Sniping. Tarjeta de identificación. La versión 2. Es una Thompson. Oh, visión nocturna. Oh, en ID. No es muy inteligente, pero tiene todo en ID. 30. Oh, no jodas. Tiene silenciador la metralleta. Médico. Comedor. Creo que tenía... Aquí están. Estos están en ID. Este estaría mejor en el combate, tal vez.
Pierdo 1, 28. Bueno, lo dejo así por ahora. Joder, cuántas armas habrá, a ver. Granada chaff. Este que hacía destruía las cámaras, interferencia electrónica, no letal, impide el seguimiento correcto del material electrónico. Este no estaría mal. Que la more. Joder, está caro desarrollarlos. Visión nocturna, a ver, me interesa. Caja de amor, ¿qué es esto? Caja de cartón, pueden entrar 2 personas, modificado para hacerla más duradera. Oh, ¿para dejarla qué? Para dejarla preparada simplemente suelta. A ver. El Walkman. Oh, mierda. 23. Esto sí puedo hacerlo. Igual que en el 5. Voy a mandar a los mejores. No puedo seleccionar sus armas. Confío en que no van a matar a nadie. Vale, sí. Este es el equipo Bravo. No entiendo los iconos estos. Yo creo que hay una misión más y termino. Un vehículo que tengo. Equipo Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf y Hotel. Confío en que regresarán. Confío completamente. Otro desafío de puntería. Vehículo blindado. Otro boss. Commencing mission. You're in for some heavy combat with this one. Try and make it back in one piece. Esto es para capturar gente. O sea, para...
Oh, el sniping, aquí me va a venir de puta madre. Oh, las granadas aturdidoras también. Tengo que buscar esos de los rangos, ¿qué significan? Survival. Limón Oriental, Costa Rica. A ver. Vamos a capturar soldaditos. Es el mismo. Ya lo he visto. A ver, ¿qué hago aquí? Puedo lanzarles una granada aturdidora o puedo simplemente No need to dispararles. take out the armored vehicle just yet. Neutralize the troops first. Ya. They're trying to find you. Make sure they don't. The enemy's attacking! Going to alert status! Oh, este es el camuflaje que lleva en el Sneak Eater. Uno los mató. No jodas, los mató uno. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Van a salir. Backup! Prepare for immediate deployment! Joder. The enemy's attacking! Going to alert status! Enemy must still be close by. Enemy's close by! Oh, me dio la puta. Espera, estas no sirven para aturdir. No, ya me descubrí. Ya la puta, esto es una mierda.
mató otra vez, me la puso. Mató uno. Solo me queda un puntón. Joder, ¿cuántos puedo llevar ahí? Oh, los maté. Voy a tener que matarlo.
Backup! Prepare for immediate deployment! Todavía más. Puta. Surround them! Oh, lo mató. Ahí lo puto. They're sending out a cardboard box as we speak. Oh, no. No jodas. Aquí sí respetan las leyes de la física. Cayeron arriba. Oh, están arriba, no jodas. Ya la puta. No, esta misión es para hacerla más adelante, cuando tenga más... You're asking for the impossible. We need some time. Joder. Try again later. No puedo llevármelos a todos. Ya, creo que hago esta misión más adelante. Si quiero llevármelos a todos, necesito más fotones. Vamos a hacer una misión más. Están. Snake, Peace Walker is the heart of the enemy's project. To prevent its completion, you'll need to either shut down or destroy the artificial intelligence that functions as its brain. According to Huey, that AI is now undergoing final calibrations in Strangelove's lab. Creo que mejor It's lo dejo inside aquí. a tropical cloud forest. Slip in and terminate that AI before they ship it out. Creo que llevo un buen rato. Lo dejo por aquí.